సో ప్రాక్టీస్ చేసిన సాటర్డే సండే? Yes, sir. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా? ప్రాక్టీస్ చేస్తే డౌట్స్ రావాలి, ఏం డౌట్స్ లేవా? ఓకే. నో డౌట్స్. అది నాకు రాలేదు కదా, జస్ట్ హెమటాలజీ వరకు చేసేసి పెట్టేసాను అట్లా. Hematology and chemistry కూడా ఉంది కదా? కెమిస్ట్రీ అండ్ హెమటాలజీ. Okay, so after hematology and chemistry, you need to derive the business routing thing. Okay, so you can write if there's conditions. Okay, after the baseline flag and then the sequence. So for this done. No sir, అంటే హెమటాలజీ చేసి పెట్టాము అంతే. కెమిస్ట్రీ అండ్ హెమటాలజీ అయింది కంప్లీట్ గా. Okay, so even I asked for that to compare the reports. Did anyone complete at least 1 or 2 months to compare report to compare? Yes sir, yes sir. Yes sir. Okay, you as well as so there. Okay. So coming to DM, Yeah, tell me. Coming to DM, you said that treatment or injection. Subject గురించి దాని గురించి అని చెప్పేసి ట్రీట్మెంట్ డిఎం కావాలి సార్. ఎక్స్పోజర్ స్టార్ట్ చేశారు. DM కి మీకు సంబంధం ఏంటి? ఆ మామ్ సిరీస్ కదా సార్, వాటి గురించి పెట్టేశారు సార్. సంథింగ్ నీకు క్లారిటీ లేదనుకుంటా. సో డిఎం చేయడానికి what is the requirement for the basics as well as the other domains? This is the first moment we can do it, right? So అంటే మీకు క్లారిటీ లేదా, లేకపోతే ఎందుకు అని అంటున్నా? ఏం లేదు సార్, ఆమ్ సిరీస్ దగ్గర నాకు కొంచెం స్టక్ అయింది కదా. ఆమాం థియరీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రీవియస్ ఆమాం థియరీ based on the exposure data. So if the study is blinded and then you are going to get the randomization file when the study is going to unblinded, then you will get the treatment file information based on your randomization number, the subject you are going to match back, and then it will populate the arm and arm CD, actual and actual arm CD. Okay, this is one thing. And so before that we are going to populate the treatment names. This is one thing. But coming to this project, we don't have this randomization file and the other exposure related the additional files. That's why I said just keep it blank, keep it assign one name for the test. That's it. Okay. So the thing is that okay, nothing. If we have that file, also we're not going to do any major steps. We are going to import that file. If it's a SAS data set, we are going to check the 1-to-1 relation, and then we will match back and then populate the arm and arm series. Okay. That is what. Okay, sir. Okay, sir. If you don't have it, yeah, okay. So fine. Okay. So thing ఏంటంటే ఏదైనా మీకు ఫైల్స్ లేకపోయినా కానీ ఒకవేళ ఉంటే ఏం స్టెప్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ లేదని వదిలేకండి. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ ద రిఫరెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రైట్. సో ఆ ఫైల్స్ ఉంటే ఏం స్టెప్స్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఎట్లా అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఏం చేస్తున్నారు, అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఓకే, సో అందరూ అట్లీస్ట్ 2 months కంప్లీట్ చేశారు కంపేర్? 4 months sir. Okay, great. So next Monday నుంచి Adam classes start అవుతున్నాయి. So you'll have almost this complete week. It means 7 days. Okay, we'll have some 3 to 4 classes. Okay, after that we'll have some 2 days to practice and everything to complete the SGTM. Okay, so from Monday onwards we are going to start the Adam concepts. Okay, so please be practice. Okay, it's been already delayed actually. So మీకు ఏంటి అంటే చాలా కాన్సెప్ట్స్, థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీదకి వచ్చాము. థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా లేవు, అవి చెప్పి ఇక్కడికి రావడానికి డిలే అయిపోయింది. బట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దట్ ఎట్లా చెప్పినా కూడా ఏంటంటే మీకు అర్థం కావాలి ఎవ్రీథింగ్. యూఆర్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ పొజిషన్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే అట్లీస్ట్ స్పెక్స్ ఏసీఆర్ ఉంటుంది, ప్రోగ్రామ్ చేసేంత మీరు మమ్మల్ని నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో మీరు చెప్పండి ఒక స్టడీ మీకు ఏదైనా కొత్త స్టడీ అసైన్ చేసారు, ఏసీఆర్ వాలిడేషన్ అయిపోయింది, స్పెసిఫికేషన్ అయిపోయింది, సో డొమైన్ అసైన్ చేస్తే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేయగలుగుతారా ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ తోటి? సో కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా మీకు? ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు సరే స్పెసిఫికేషన్ రైటింగ్స్ ఫౌండేషన్, సో ఇంకా మీకు ప్రాక్టీస్ అవసరం ఉంది, దట్స్ ఫైన్. అవి కాకుండా ప్రోగ్రామింగ్ అట్లీస్ట్ ఓకే స్పెక్ కింద వేసి అయిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చూసుకొని ఎట్లా మ్యాప్ చేయాలి, ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏమంటే అనేది అర్థమైంది. ఇప్పుడు అందరికి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ప్రాసెస్ లో, అది ఇంపార్టెంట్. No sir, confident. Okay, that's great. Okay, so that is the confidence at least you should build. Okay, so that's the most important thing. ఎందుకు అంటున్నానంటే 2 things. The first and most important thing is interview crack. Okay, interview crack అనేది depends on times. Okay, ఎట్లుందంటే some of the interviews will have some set of questions. Okay, so luckily you know the set of questions, you'll crack the interview. Okay, it doesn't mean that you crack the interview, everything is closed. Okay, so once you start the real demo, then it will start the real picture. That is the most important thing. If you perform the interview, if you didn't perform the interview, that's the secondary. Okay, so once you select, okay, and then join the company, then from that day onwards, okay, it will start your pressure and everything. No one will pressurize you, but you only take the pressure. Why? Because if you don't know what
you need to do, then obviously it is a pressure, hectic. Okay, so నేను అందుకే ఏమంటున్నానంటే మీరు ముందే ఎవ్రీథింగ్ నేర్చుకొని ఉంటే ఇంటర్వ్యూ మీరు ట్రై చేసుకుంటే వెళ్తే వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారు, తర్వాత 3 ఇంటర్వ్యూ 4 ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఇంటర్వ్యూ మీరు అటెండ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏం చెప్పాలి, ఏం క్వశ్చన్ తెలుస్తుంది, మళ్ళీ దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తే 1 or 2 ఇంటర్వ్యూస్ లేదా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేసినా కూడా వెళ్ళిన తర్వాత రియల్ టైం వరకు డైలీ చేయాల్సిందే కదా. మీరు అక్కడ బాగుంది, మీకు తెలిసిన 10 క్వశ్చన్స్ అడిగిన ఇంటర్వ్యూ మీరు సెలెక్ట్ అయిపోతారు. సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత రియల్ టైం అట్లా లేదు కదా, మీకు ఏం ఇస్తారు మేము చేయాల్సిందే కదా, వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ దే ఆర్ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, సో అందుకే ఏమంటున్నాను, ప్లీజ్ ఆ వేలో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ ఒకటే కాదు, ఇంటర్వ్యూ అనేది ఆటోమేటిక్ ఎట్లనే అయిపోతుంది. ఇంటర్వ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తే 1 or 2 ఇంటర్వ్యూ ఆ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ గురించి ఎప్పుడు చదవద్దు, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం చదవండి. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా యువర్ జాబ్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే ఫైన్. సో ఏం క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇన్ఫాంట్ స్టడీ కాబట్టి అసోసియేటెడ్ పర్సన్ తీసుకున్నాం కదా సార్, ఇది కూడా లేదా ఇన్ ద సెన్స్ ఇది కూడా జెరియాట్రిక్స్ స్టడీ అయి ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ జెరియాట్రిక్స్ పైన కూడా ఏదైనా స్టడీ ఉంటే అసోసియేటెడ్ పర్సన్స్ కూడా తీసుకుంటారు ఇంకా అంతే. జెరియాట్రిక్స్ అంటే తెలియదు, అంటే ఏజ్ వాళ్ళు స్టడీ ఉంటే వాళ్ళు నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ స్టడీ. ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ఫార్మ్ ద కన్సర్న్ సైన్ చేసేంత ఉండదు కదా సార్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్. బేసిక్ గా 2 things. ఒకటి ఏంటంటే అసోసియేట్ పర్సన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ నాట్ సపోర్ట్ టు ఫర్ ఎనీ క్లినికల్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, దెన్ ద అసోసియేట్ పర్సన్ షుడ్ రిక్వైర్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థing obviously infants. Okay, so the infant they doesn't know anything, obviously the guardians or parents should take care of everything. So their data it is the associate person. Okay, this is the regular expectation we used to see that date. Okay, but there might be a scenario if a very old persons and then they are not in that position, they are for example Alzheimer's. Okay, so Alzheimer's everyone knows, right? Yes sir. Okay, so basically multiple point later results which multiple Alzheimer's. Okay, so Alzheimer's studies not what like if required the guardian or any other support and the guardian or basic in associate person requirement ఉండొచ్చు. It depends every study ఉంటుందా అంటే ఉండదు. It depends ఒకవేళ అంటే the subject is not able to answer and ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే కనుక so maybe we can so in this associate person information capture ఏంటంటే బేసిక్ 2 things. ఒకవేళ కనుక దానికోసం ఏం చేసేదంటే ఏమంటారు CRF లో మనం associate person information capture and it is required for analysis అంటే you are going to create an associate person domain. That is the simple formula. Okay, ఓకే సార్. ఓకే, ఒక అసోసియేట్ పర్సన్ కంటే మీరు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు, స్టడీనే చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ మీరు స్టడీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే స్టడీ డిజైన్ అండ్ అండ్ స్టడీ క్లినికల్ ప్రోటోకాల్ ఏమైనా మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఏ థెరపటిక్ ఏరియా, ఏం డ్రగ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, ర్యాండమైజేషన్ అదొకటి మల్టీ సెంటర్ కంట్రోల్ డ్రగ్ ఉందా, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంత ముందు చెప్పిన సివిల్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అంటే సివిల్ పెట్టకూడదు. ఓకే, సివిల్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టకూడదు. సివిల్ ప్రాజెక్ట్ పెడితే మీరు వానికి అడిషనల్ ఫీల్ ఇస్తున్నట్టు క్వశ్చన్స్ అడగమని. Okay, and that also when they read that you are studying, some of the people will easily understand is the rate. Okay, so don't put any project related information in your CV. Just put the technical things, what you can capable to do, what you can learn, what you can able to, you have the idea. Those only you can put it into the CV. Okay, and most of the members commonly do the mistake. Okay, for example, okay, I'll ask one of the person please send the CV. So once again, they simply don't do, they change the name and the contact information and then the subject level or the personal level information. They keep it as it is and then the experience level. Don't do such mistakes. Okay, wherever you take the reference CV, that's fine. Just go through 1 or 2 times whatever the things they kept in the CV. Okay, for example, ఇప్పుడు నేను నా CV పంపించాను, నాకు వచ్చిన థింగ్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని పెట్టే థింగ్స్ మీరు పెడితే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఏం పెట్టాలి, ఎందుకంటే CV ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ డ్రైవ్ టు యువర్ ఇంటర్వ్యూ. CVలో మీరు మీకు ఉన్న అన్ని అంటే నాకు తెలిసిన మొత్తం ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మొత్తం పెడతాను, సార్స్ పెడతాను, SDDMR టేబుల్స్, ఓకే, డిఫరెంట్ XML అన్ని పెట్టాను అనుకోండి, మన దగ్గర లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఉంటుంది, దానికి మీరు ఒకటి దొరికిపోతాం. నువ్వు ఏదైతే కాన్ఫిడెంట్ ఉంటావో, ఏదైతే చేయగలుగుతావో, ఏదైతే చెప్పగలుగుతావో, ఏదైతే మేనేజ్ చేయగలుగుతావో, సో అది మీరు పెట్టుకోవాలి. మీ సీవీలో పెట్టేది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా మీకు తెలిసి ఉండాలి. అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ సినారియో తేలికగా ఐడియా ఉండాలి. వర్స్ట్ సినారియో మీరు ఏదో పాయింట్, ఒక పాయింట్ ఏదో మొదలు ఒక పాయింట్ పెట్టారనుకోండి, ఆ సంథింగ్ ఏదో ప్రొజర్ పెట్టారు, ప్రొజర్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. దాన్ని ఎక్కడ వాడతారు, వాడితే ఏం అవుట్ వస్తుంది, ఎందుకు వాడతారు, ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇది తెలిసి ఉండాలి. పక్క బ్లైండ్ గా కాపీ చేసి పెట్టుకుంటేనంటే సగంగా మీరు పాటు చేసుకున్నట్టు క్లియర్. సో ద ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే సివి అనేది సింపుల్ గా ఉండాలి, క్రిస్ట్ ఉండాలి, పాయింట్స్ కాదని పోవాలి, పేజెస్ సిరీస్ ఉండడం, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టడం, ప్రాజెక్ట్ పెట్టడం, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఒక హారిస్ట్ రిఫరెన్స్ సిరీస్ ఓవర్ ఇస్తాం. ఓకే, బట్ మీకు కాబట్టి మీరు ఎడిట్ చేసుకున్నా కూడా ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Is there any other questions from anybody? No questions, okay. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ విజిట్స్ కాకుండా ఇంకా మీకు ఏదైనా డొమైన్ కావాలా, ఏదైనా చెప్పాలా, మీకు ఏదైనా డొమైన్ రిఫ్రెష్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా కొత్త డొమైన్ మాకు ఒకసారి చెప్పండి. నేను అలాంటి డొమైన్ ఏదైనా ఉందా, జనరల్ ఏమి మాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటి ఆయన అలాంటి డొమైన్స్ ఏమైనా కావాలా మీకు ఎవరికైనా? Okay, fine. We'll go for the subject visits. Okay.
Let me share my screen. Can anyone confirm or able to see my screen? Yes, sir. Okay. So tomorrow I'll come to office. So who are interested, you can visit or come to on offline. Okay. So sir, I'm going to at least 5-6 members straight home. Yes, sir. Yes, sir. Shit. Trial में समझ गया होंगे ना? Yes, sir. Trial में कुछ चलते हैं ना at least preparation बना लें. Okay. So basically in the end what is arms, what is elements. Okay. Next what is the talk. Visits ఉన్నాయి T, MT, A, MT, MT. Okay. Trials are more important. So there are different parameters ఉంటాయి. అవన్నీ at least we should remember 7 or 10 to 15 parameters గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు చెప్పేటప్పుడు అడిగితే at least ఇవి చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పగలి కదా. ఓకే. తెలుసు కదా ట్రయల్స్ అన్నట్టు. Yes, sir. సింపుల్ గా నేను ఒక డీఎన్ఏ డేటా సెట్ క్యాప్చర్ అయింది. సో డీఎన్ఏ ప్రోగ్రామ్ గో త్రూ చేయండి. ఇది ఈజీగా అర్థమైపోతే చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఇక్కడ మీ కాపీ మీరు ఎట్లా చేసుకుంటారు దానికి బోర్డు ఉందంటే ఈ స్టెప్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్ మీరు డిఫైన్ చేస్తారు ఇక్కడ. చేసేసాను సార్ ఆల్రెడీ. ఓకే గ్రేట్. సో మనకి డీవీకి చెప్పినాక డీవీ గురించి మనకి మీరు చేశారు కదా డీవీ గురించి మీకు చెప్పినాక క్లాస్ లో మీకు చెప్పాను ప్రోగ్రామ్ కాదు డీవీ కదా. Yes, sir. Okay. So at least you have idea, right? Yes, sir. No. Yes, sir. So what it is DV? Can explain anyone? Protocol deviation అవుతున్నప్పుడు సార్. Yeah, protocol deviation means so when you come and then what you are going to do as a program, protocol deviation. Apart from protocol specified anything we do, it will come under deviation. So like ఒక visit కి కాకుండా నెక్స్ట్ ఆ visit మిస్ అయ్యి లేదంటే డ్రగ్ తీసుకోవాల్సింది మిస్ అయ్యి ఇది స్పాన్ లో కూడా స్పాన్ లో రాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు deviation ఉంటుంది. So ఇక్కడ మీరు అంటే where you can find the DV, protocol deviation information. DS. DF. So while writing a DV program, so should have some input, right? So where you can find the protocol deviation information. Maybe not in the నాట్ ఇలా ఉంది సార్ ఇది. Okay. Inka, anyone else? Okay. So for this study, we'll have a raw data set. Okay. This is a very rare scenario in general. Okay. So study we could raw data set. That's fine. Absolutely fine. Nothing is wrong. But most of the studies, remember, most of the studies will get the external files for the protocol deviation. Remember, external files means they are going to send most probably the data management team. So the data management team is going to send it along with the raw data set. We get some external file for the protocol deviation. Okay, okay. Basically the tracker, which they call the tracker, for us it's an input file. In the tracker, what you have, okay, which subject, which date, and then which visit, okay, what is the deviation, okay, so what is the impact of deviation, so these kind of information we have, okay, so and the deviation, so deviation and major impact minor. So ఈ kind of information capture the number is very important. Okay, so చేసిన ప్రోగ్రామ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ తో ప్రోగ్రామ్ చేయాలి ఈజీగా మీకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఓకే వెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ DV flag files, okay, the protocol deviation external files most probably in the Excel format. Obviously if the any data you are going to get in Excel format, you are going to import and then use for the programming purpose that everyone knows. So from that, okay, what is the couple of assumptions is that okay, you are going to take the protocol deviation information from that Excel first thing. The second thing is that so you'll have one variable they call seniority or anything impact or anything depends, okay, but in that variable you get the major or minor. Okay, so the major and minor means okay, does this protocol deviation the impact of the clinical trial major or minor? Okay, so the, for example, for subject for example in the interview, by mistake as per protocol he has analyzed to the drug, okay, but by mistake he take the drug B. Okay, so లేని వంటి ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏంటంటే వాడు డైలీ డ్రగ్ తీసుకోవాలి, కొన్ని డోసెస్ స్కిప్ చేసిండు. ఓకే, సో స్కిప్ చేయడం వల్ల డీవియేషన్, సో డీవియేషన్ అయితే బట్ ఈ డీవియేషన్స్ అని ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత బట్ ఆ డీవియేషన్ అనేది మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా మైనర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా ఎవరు చెప్తారు? ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ చెప్తారు. ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిండు, ఇది వల్ల మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఉందా ట్రయల్లో
analysis మీద ఇంపాక్ట్ ఉందా అని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్రోటోకాల్ డీవియేషన్ కేటగరైజ్ చేస్తాం మేజర్ అండ్ మైనర్ అని. సో వన్స్ యూ ప్రోగ్రామింగ్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద డేటా ఓన్లీ మేజర్ థింగ్స్ ఇన్ ద రివ్యూ. You are not going to put the minor things in the review. Okay, so obviously what you are going to do is that you can use the if condition or where condition to fill the data. So where the major will equal to major. Okay, so then make sure that you are going to put the major protocol deviation to the D. Okay, so that is the one thing which you need to remember for the D protocol deviation. Okay, so సో మీరు ఐజీ కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ చూసుకోండి. ఎగ్జామ్షన్స్ లో కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి చాలా వరకు ప్రతి మందికి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు రిమెంబర్. సో మీకు సీవీ పెట్టారంటే ప్రతి మంది ఐజీ ఎగ్జామ్షన్స్ అయితే కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. ఓకే సార్ చెప్పండి. ఈ ఫైనల్ డేటా సెట్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా సెట్ లో మైనర్ కూడా క్యాప్చర్ అయింది సార్ కేటగిరీలో. క్యాప్చర్ అయింది, బట్ యూ నీడ్ టు పుట్ దెమ్ ఓన్లీ మేజర్ ఇన్ ప్రోటోకాల్ డీవియేషన్ యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్ రూల్స్. ఓకే, సో మైనర్ అనేది వాళ్ళు ఏంటంటే దీనిలో చూపించారు. ఓకే, సో అంటే బేసిక్ కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎలా ఉంటాయంటే స్టడీ చేశారు కాబట్టి అది స్టాండర్డ్ అవ్వదు, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కోసం చేసి ఉండొచ్చు. బట్ యూ షుడ్ లెర్న్ జనరల్ థింగ్స్. ఓకే ఓకే, సో మీకు ఇంతకు చెప్పాను అందరికి యూ షుడ్ లెర్న్ ద జనరల్ థింగ్స్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టడీలో చేశారని చెప్పేసి ఏంటంటే నాకు తెలిసినంత వరకు 99% స్టడీస్ లోనే మేజర్ పెడతారు. మేబీ దే మైట్ బి 1% స్టడీస్ లైక్ దిస్ స్టడీస్ దే కీప్ ద మేజర్ అండ్ మైనర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ విల్ రాంగ్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఓకే, సో ఈ కీప్ చేశారంటే మేబీ మీరు రిక్వైర్మెంట్ కోసం దేనికైనా చేశారని స్పాన్సర్ స్పెసిఫిక్. బట్ జనరల్ గా అంటే 99% స్టడీస్ లో మేజర్ ప్రోటోకాల్ డీవియేషన్స్ మాత్రమే కీప్ చేస్తారు ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో. For the internal purpose, tracking purpose, data management, checking purpose, site level checking purpose, sponsor level checking purpose, everything will enter in that file. But when you are submitting to the FDA, okay, any submission study, so the DV data set contains only major protocol deviations. Okay. ఓకే సార్. Okay. So what is SC? Can anyone explain what is SC? It is about the visits of the subject. It includes the how many times the subject was visited to the site. Exactly, all the scheduled and unscheduled visited information. That's correct. Okay. So what is the difference between TV and SV? TV contains only planned visits. Protocol service for planned as per the time. Okay. SV contains both unscheduled and scheduled. Actual visits, actual visits. Okay, so the subject is going to as per plan ప్రకారం ట్రయల్ మొత్తం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ట్రయల్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి డిజైన్ చేస్తారు కదా. సో ట్రయల్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అక్కడ టీంలో. ట్రయల్ విజిట్స్ ఏముంటుంది యాజ్ పర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఈవెంట్ స్కెడ్యూల్. రిమెంబర్ దిస్ వన్, టైమ్ అండ్ ఈవెంట్ స్కెడ్యూల్. ప్రతి ప్రోటోకాల్ ఆ సెక్షన్ ఉంటుంది, టైమ్ అండ్ ఈవెంట్ స్కెడ్యూల్. ఒక దాంట్లో ఫామ్ ఉంటుంది, అందులో ఏమేమి విజిట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి విజిట్స్ ఏమేమి అసెస్మెంట్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి మీకు ఉంటుంది క్లియర్ గా. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో అది ప్రతి ఒక్కరు చెక్ చేయాల్సిన థింగ్. మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అనుకుంటే ప్రోటోకాల్ రైట్ చూపించాను నేను చూపించాను అనుకుంటా ఫర్ షూర్. ఫస్ట్ చూపించాను. Yeah, so based on that, దాని ప్రకారం మనం థింక్ చేస్తాం. థింగ్ అనేది it's a planned visits, but doesn't mean that every subject should follow the planned thing. Okay, it doesn't mean that we have 10 visits in the study, so that every subject will come to 10 visits. No, the subject might disposition from the study during the trial. Okay, after 5th visit, he might terminate from the study. Okay, so some of the subject will discontinue, some of the subject will complete the study, so some of the subject will do the early termination. Depends. Okay, but each and every subject, how many visits they have, what kind of visit they have, so that is concerned under SV subject visits. It's actual visits for the subject level. Okay, each and every subject we have the visits. Okay, remember. Okay, I said previously. So the SV is the second domain which we are going to create for in general. The first we are going to create the DM, date, demographics. Then we are going to create SV. But this is a generalized thing. Most of the organization will follow. But there are few organizations they create SV at the end. Okay, so once you complete all the domain, they create SV. Okay, however, ఎట్లా ఏమవుతుందంటే బేసిక్ మీకు ఏంటి అంటే ఎస్వీలో ఉన్న విజిట్స్ అక్రాస్ ద స్టడీ ఉండాలా. ఎస్వీలో లేని ఎస్వీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్. ఓకే, ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సైట్ కోసం సైట్ వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు వరకు ఏమవుతుంది, వైటల్స్ క్యాప్చర్ అయితే, ఈసీజీ క్యాప్చర్ అవుతుంది, ల్యాబ్ క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకో విజిట్ కోసం వారికి వైటల్స్ క్యాప్చర్ అయితే డ్రగ్ ఇస్తారు. ఇంకో విజిట్స్ కోసం వారికి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ జనరల్ స్క్రీనింగ్ విజిట్ లో ఇంట్యూషన్ ఫ్యూషన్ క్రైటీరియా ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్ఫార్మ్ కన్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, డెమోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్. అంటే ప్రతి విజిట్ లో వారికి ఏదో అసెస్మెంట్ అవుతుంది రైట్. సో ఆ విజిట్ అంటే ఏంటి, వారికి విజిట్ 1 లో ఎస్వీ క్యాప్చర్, విజిట్ 1 లో వారికి వైటల్స్ క్యాప్చర్ అయినాయి, ఎల్బీ క్యాప్చర్, లాబొరేటరీ టర్మినల్స్ క్యాప్చర్ అంటే ఎస్వీలో ఉన్న విజిట్ 1 ఆ సబ్జెక్ట్ కి ఆ డేట్ రోజు వారికి వైటల్స్ లో ప్లస్ ఎల్బీలో కూడా చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ విజిట్ లో ఏం క్యాప్చర్ అయినా అక్కడ ఉంటాయి. అంటే బేసిక్ ఏంటిది, మీ అసెస్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ ఆ అసెస్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న విజిట్ ఎస్వీ తోటి ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. వైస్ వర్సా ఎస్వీలో ఉన్న విజిట్స్ మాత్రమే మీ ఫైండింగ్ ఆ విజిట్ రిలేటెడ్ డొమైన్స్ లో ఆ డొమైన్స్ ఆ విజిట్స్ మాత్రమే ఉండాలి. ఒకవేళ ఏదైనా విజిట్ ఆర్ schedule visit or schedule visit that contains in SV and then nowhere mentioned in the any other domain, then which is wrong. Or else any one visit present in any one of the data set that is not mentioned in the SV, again which is wrong.
ఓకే. అంటే మీకు ఎస్వీలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విజిట్ అనేది ఏదో ఒక డొమైన్ అయితే ఉంటుంది. ఏదో ఒక డొమైన్ ఉంటే ఎస్వీ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఉండి అక్కడ లేకపోయినా, అక్కడ ఉండి ఇక్కడ లేకపోయినా, విచ్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ యూ గెట్ ద P21 వాలిడేషన్ ఇష్యూస్. ఓకే. బేసిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్వీలో 10 ఉన్న సబ్జెక్ట్ కి విజిట్ 3 అని ఒక విజిట్ ఉంది. ఓకే. ఆ విజిట్ 3 అనేది ఎస్వీలో ఉంది అంటే మీకు ఎల్బీలోనో, ఈజీలోనో, ఎక్స్పోజర్లోనో ఏదో ఒక ఫైండింగ్ డొమైన్ విజిట్స్ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఏదో ఒక దగ్గర విజిట్ అనుకుంటుంది. ఒకవేళ ఎక్కడ లేదు విజిట్ 3 మాత్రం ఇందులో ఉంది అంటే విచ్ ఇస్ రాంగ్. ఎస్వీకి ఎలా వస్తుంది అంటే విజిట్ వచ్చినట్టు ఏదో అసెస్మెంట్ అవుతుంది. అసెస్మెంట్ అయితే ఎస్వీలో వస్తుంది వాడికి. సో అసెస్మెంట్ అంటే ఏదో ఒక డొమైన్ ఉంటుంది. ఆ విజిట్ షుడ్ బి మ్యాచ్ అంటే అక్రాస్ ద డొమైన్స్. ఓకే. P21 వాలిడేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది యాజ్ పర్ స్క్రీన్స్ స్టాండర్డ్స్ ఇట్ విల్ చెక్ ద అక్రాస్ డొమైన్స్. ఇట్ విల్ నాట్ ఓన్లీ చెక్ ఓన్లీ డొమైన్ లెవెల్, ఇట్ విల్ చెక్ ద క్రాస్ లింక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో ఇది ఆ మెన్షన్ that we have the one of the subject, we have the visit 3 in SV means that visit should reflect in any one of the finding or visit related domain. If there is no such case, then you get the P21 validation issue. So and so record, so it means so and so subject, so and so visit mentioned in SV, but nowhere mentioned in any other finding domains or visit domains. Okay. We have already set P21 checks in the background. Okay. So when you do the P21 validation, okay, so it will check the cross things. Okay. For example, simple check. Required variable should not be missing, right? If the required variable not present in the dataset, it's an issue. If the required variable is present in the dataset, it's having a missing values, anyway, it's an issue. So these are the things. Okay, just I'm giving an example. So these are the findings from the P21 validation. So likewise, this SVR also should be present. Again, make sure that the visit you mentioned in the SVR in any finding domain that should match with your team. If it's unscheduled visit, that's fine. If it's a scheduled visit, again it's not matching with your TV, then it's the issue. It means, okay, what is the naming convention which you followed in the TV trial visits that should be followed across the domains and SV. So this is the most important thing. That's why when we are doing with the SV or any finding domains, okay, depends if you created the first SV domain, then you are going to take the visits from the SV. If you created at the end, then you are going to create one intermediate data set for SV. Okay, from that intermediate data set you are going to capture the visits. Okay, again, if you created the intermediate data set or you created the SV first, no matter, the visits is taken from the team. The naming convention means the visit name convention. For example, visit 1. Okay. For example, in the TV, visit 1, day 1, and should be visit. But when it comes to the SV, visit 1 only, which is wrong. If you mention the visit 1, day 1 in the TV, that should be same as it is mentioned in the TV and other finding domains. Okay. The name of visit number also. Okay, visit number. Okay. 10, for example, 10, 20, 30 only. So the same numbers you should match to like across the study. Okay. So TV 10, 20, 30, 20, and then you can see 100, 200, 300, which is wrong. So basically, across the study, your visit should be same. అంటే ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే విజిట్ నేమ్, విజిట్ నమ్, విజిట్ డివై. సో దీస్ 3 షుడ్ బి సేమ్ అక్రాస్ ద డొమైన్స్. ఓకే, క్లియర్? ఎస్వి గురించి థియరిటికల్ గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎస్వి గురించి? ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్వి చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఎస్వి requirement is that, okay, so first you should take the all raw data sets. Okay, so the all raw data set means visit related information which is captured. Okay, for example, we are not going to consider the adverse event thing, so we are not going to consider the penalty saying or content thing, but in general assessment related all raw data sets which we are going to consider. And for the subject, for the date, and based on your raw visit, they might be folder name or folder sequence, depends. Okay, study to study the way it should vary, but it generally starts with the folder. Okay, so based on that you are going to take the each and every subject and then how many dates we have for the particular raw visit. Okay, the minimum date is going to assign for the SV, STVTC, the maximum date is going to assign for the SV, EMVTC for the same raw visit. Remember, okay, the same raw visit. Okay, so in general we are going to derive that domain SV, but there might be a chance in some studies we have the straightforward things, we are not going to capture any particular raw data first. In that case, okay, what we can do, so we can take the direct information, okay, so from the particular raw visits domain. For example, each and every study will have the DOV, date of visits are, it depends, okay, generally we call it DOV dataset. Okay, the DOV dataset will contains the all raw visits. Okay, so SVA like మనకి సబ్జెక్ట్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉంటుంది. రా డేటా సెట్ కూడా DOV డేట్ ఆఫ్ విజిట్స్ అనే ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ సైడ్కి వచ్చిన అందులో డేటా ఎంటర్ ఉంటుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ ఏదో సైడ్కి వచ్చిన ఏ విజిట్ వాటి రా విజిట్ నేమ్ ఏంటి అవన్నీ ఉంటాయి మన DOV లో. సో DOV తీసుకొని డైరెక్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ప్రాపర్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్ DOV తీసుకొని హ్యాండిల్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అయితే వాళ్ళంతా చేసేది సింపుల్ గా. ఓకే, బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ జనరల్ ఎస్సీ చేసేది ఏంటంటే ఇలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు, మీకు రెండు తెలిసి ఉండాలి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన అంటే చెప్పే పొజిషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ ఏంటంటే హెడర్ అండ్ మ్యాక్రోలో స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? Yes, sir.
నాకు స్టిక్కర్ చేస్తున్నారు ఏమవుతుంది నాకు ఏంటి అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూషన్ నాకు స్టాండ్ అవుతున్నా కానీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ వన్ క్లాస్ ఫర్ దట్ అని వీకెండ్ ఎప్పుడైనా పెట్టుకొని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా అది అదే సార్ అనుకుంటా కదా అదేలో అదే కొంచెం నేను ఒక ప్రాపర్గా నేర్చుకోవడం లేదు సరే చెప్తాను అదే క్లాస్ చెప్తాను ఒక క్లాస్ అయినప్పుడు ఓకే గ్రూప్స్ అనేది ఐడియా ఉన్నాయా Yes, sir. What is the difference between do, until and do while? Do until executes until statement in a statement was formed. Do while executes when the statement was true. When it terminates. That is it. When it will ends, do until do while. When it executes when the statement was true. Sorry, it executes only when the statement was true. Do until it will execute at least one time even though statement was false. So do until ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు ట్రూ రన్ చేస్తుంది ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ మనం ఏంటంటే 10 o'clock వరకు పని చేయండి అని చెప్పిన కింద పని 10 అయినా వెయిట్ చేస్తారు 10 ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఆపేస్తాం బేసిక్ గా సో డూ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ గివెన్ సమ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ అంటిల్ ట్రూ ఇట్ విల్ రన్ ద లూప్ సో ఫాల్స్ అయినంత సేపు రన్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే డూ అంటిల్ అని చెప్పేసి అంటే ఎప్పుడైతే స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుందో స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లూప్ క్లోజ్ చేస్తారు డూ వైల్ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే లూప్ రన్ చేస్తుంది స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ఓకే సో బేసిక్ గా రెండు ఐడియా ఉన్నాయంటే ఆర్ఎస్ కాంబినేషన్ వాడతాం జనరల్ టూ లూప్స్ ఏంటంటే డూ వైల్ డూ అంటే కాకుండా జనరల్ డూ 1 to 5 అని చెప్పేసి ఇట్లా లూప్స్ అన్నమాట ఏంటి అనేది ఐడియా ఉండాలి మీకు సో లూప్ ఏంటంటే మనం ఆర్ఎస్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఆర్ఎస్ డిఫైన్ అనేది ఈజీ జస్ట్ సింటాక్స్ పెద్ద కాంప్లికేట్ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ సారీస్ ఆర్ఎస్ అని ఉంటాయి 2 ఆర్ఎస్ టైప్ ఉంటాయి ఓకే సో జనరల్ మనం వాడేది ఒకటి టైప్ అదే ఉంటుంది బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి డిఓవి ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది సో దీంట్లో చూస్తే ఏంటిది అంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఫోల్డర్ అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోల్డర్ ఏంటంటే నీ విజిట్ నేను నథింగ్ బట్ రా విజిట్ నేమ్ ఇది స్క్రీన్ అని అంటే స్క్రీన్ విజిట్ అని ఓకే చూడండి V3D7 అంటే ఏంటంటే విజిట్ 3 day 7 అని చెప్పేసి ఒక ఇచ్చాడు ఓకేనా సో యాజ్ పర్ నీ టీవీ ప్రకారం ఏమైతే చేసావు దీని ప్రకారం అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీరు ఆల్రెడీ STD7 గురించి అది బేసిక్ గా ఒక్కొక్కసారి ఏమైతే అంటే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్స్ ఇంప్రూవ్ అయినా కాబట్టి కొన్ని రా డేటా సెట్స్ కూడా ఏంటంటే ఎగ్జిటింగ్ స్ట్రక్చర్ లో క్యాప్చర్ అయితే the variable naming conventions కానీ ఇవన్నీ but we need to make sure that how it was captured based on that we need to convert to the standards okay ప్రతిసారి సేమ్ ఉంటారా అంటే రా డేటా సెట్ ఉండదు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో ఉండొచ్చు మీకు ఎట్లా క్యాప్చర్ అయినా కూడా ఏంటంటే వర్టికల్ అవ్వచ్చు ఆరిజెంటల్ అవ్వచ్చు పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ అవ్వచ్చు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మల్టిపుల్ క్యాప్చర్ అవ్వచ్చు మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ రా డేటా క్యాప్చర్ అవ్వచ్చు బట్ యూ నో ద స్టాండర్డ్స్ ఓకే సో మనకి కావాల్సిన పీసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడమా లేకపోతే మల్టిపుల్ డేటా సెట్ ఉంటాను తీసుకొని సెట్ చేయడమా మెజర్ చేయడమా లేకపోతే ఆరిజెంటల్ వర్టికల్ కన్వర్ట్ చేయడమా వర్టికల్ ఆరిజెంటల్ కన్వర్ట్ చేయడమా based on your raw data set as per standards you need to do the program okay so basically అంటే మీకు తెలిసిన as well as format like basic capture చేసిన అన్నమాట ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ STD ని and ఇక్కడ దిగువన FUPD80 అని చెప్పేసి ఉన్నది FUPD80 is nothing but follow update అనుకుంటా ఉంది సో STD ఉంది as well as format లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి వాడేదంటే ఇంకా సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే యూఎన్ఎస్ డిఓ అన్స్కెడ్యూల్ డిఓవి ఓకే అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ కి కూడా అంటే ఏమేమి అన్స్కెడ్యూల్స్ అయినా ప్రోడక్ట్స్ క్యాప్చర్ అయ్యాయి ఓకే జనరల్ గా క్యాప్చర్ అని ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫోల్డర్ నేమ్ చూస్తే మీరు ఎట్లా క్యాప్చర్ అయ్యింది చూడండి UA2022 అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక కన్వర్షన్ పెట్టుకున్నారు అంతే డిఫరెంట్ ఇవన్నీ అన్స్కెడ్యూల్ అంటే అన్స్కెడ్యూల్ సంథింగ్ బట్ ఏంటి మనకు తెలుసు యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ రావాల్సిన అన్స్కెడ్యూల్ వచ్చారని ఓకే సో ఈ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ అనేది క్యాప్చర్ అవి విజిట్స్ సో again header visits కి అసైన్ చేస్తాం బట్ జనరల్ header visits అసైన్ చేసినప్పుడు అన్స్కెడ్యూల్ హ్యాండిల్ చేసే లేదా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ so we are going to get the missing things చూడండి చూస్తే
అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ తో మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ఇవన్నీ మిస్సింగ్ వచ్చినాయి రైట్ విజిట్ ఓకే. ఎందుకంటే అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ దీనిలో ఉన్న స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ కి మాత్రమే మ్యాక్రో హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు రైట్. సో అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ కి ఇంకొక మ్యాక్రో రాసుకున్నారు. సో దాంట్లో గ్రూప్ లో రన్ అయినప్పుడు మాత్రం అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ కి పాపులేట్ అవుతుంది. టీసీ అని ఇంకొక ఆర్డర్ సెట్ కూడా కవర్ చేశారు. అది బేసిక్ ఏంటంటే ఈ స్టడీలో ఏంటి అంటే డిఓవి అన్స్కెడ్యూల్ డిఓవి అండ్ టీసీ అని ఇంకొక ఆర్డర్ సెట్ క్యాప్చర్ చేసి అంటే విజిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం తీసుకున్నారు. ఓకే. సో ఓవరాల్ information capture in study day 120. Okay, follow up information అనుకుంటా బేసిక్. ఓకే. సో దిస్ ద వ్యాక్సిన్ స్టడీ కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళు జనరల్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ సిమిలర్స్ ఉండే వాటికి అయిపోయిన తర్వాత ఫాలో అప్ కూడా చేస్తారు కదా. సో ఫాలో అప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టీసీ అని కూడా సెటిల్ క్యాప్చర్ చేసి సో అందుకని ఇట్ డిపెండ్స్ టైప్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం అలా అవుతా అంటే ఉండదు. సో మొత్తం అది ఏంటంటే డివో క్యాప్చర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి టీసీ అని కూడా సెటిల్ క్యాప్చర్ అయింది కాబట్టి సో దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి అంతే. సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే మనం మూడింటి సెట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే మనకున్న లాజిక్ ఏంటి ఏమర్థం కావాలి. ఇంట్లో స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉంటాయి, ఇలా స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఫాలో విజిట్స్ ఉంటాయి. సో ఓకేనా. విజిట్స్ మనం ఎప్పుడైనా మేనేజ్ చేస్తామో సెట్ చేస్తాం. రిలేషన్ ఏంటి సెట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సెట్ చేసుకుంటాం సార్. సో స్టాప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో వీటికి మూడింటిని మనం ఏంటంటే సెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే ఈ ఫార్కే సబ్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్క్రీన్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నారు మీరు. ఓకేనా. సో స్కెడ్యూలింగ్ కాని విజిట్స్ మాత్రమే తీసుకున్నారు ఇక్కడ. ఓకే. ఆ స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ కోసం తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేసి ఉంటే ఎస్సీఎస్టీ డిటీసీ వారిని యాజ్ 601 ఫార్మాట్ దీనికి అసైన్ చేశారు. డిటీసీకి కూడా ఇది అసైన్ చేసుకున్నారు. ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ సింగిల్ డోస్ అండ్ ఇమీడియట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏంటంటే విజిట్ అనేది ఉంటుంది నో లాంగర్ అంటే మనకి ప్లాన్ ప్రకారం 3-4 days విజిట్ ఏమి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఎస్సీఎస్టీ డిటీసీ డిటీసీ రెండు సేమ్ డే ఉంటాయి. ఓకే. సో అందుకే ఏం చేసి అంటే జస్ట్ ఫస్ట్ తీసుకున్న దాన్ని తీసేసుకొని బంద్ చేసిన తర్వాత రైన్ చేసి ఎస్సీఎస్టీ డిటీసీ యాజ్ 601 ఫార్మాట్ అనేది అసైన్ చేశారు. సో అన్ని సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేసే ఓన్లీ జస్ట్ ఎస్ఎస్టీ డిటీసీ మాత్రమే సెండ్ చేశారు. చూడండి ఎస్ఎస్టీ డిటీసీ సో చూస్తే రెండు సేమ్ డేట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా సేమ్ ఉంటుంది కదా. వేరే డేస్ స్టైల్ విజిట్ అంటే డేస్ ప్రకారం ఉంటుంది. ఓకే. సో ఏం విషయం అంటే ఫోల్డర్ అండర్స్కోర్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు 0 రాంగ్ ఫోల్డర్ స్టేటస్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ఫోల్డర్ స్టేటస్ అనే వేరియబుల్ కనుక ఈక్వల్ టు 0 అని అంటే వాటిని డిలీట్ చేశారు. అంటే ఏంటంటే విజిట్ ప్రాపర్ విజిట్స్ కావాలనుకుంటున్నా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూస్తే ఫోల్డర్ స్టేటస్ అనే వేరియబుల్ చూద్దాం. రిమెంబర్ ఎందుకంటే ఎస్వీకి స్టాండర్డ్స్ మాత్రమే స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చేయాలి. బట్ దాని కోసం చేయాల్సిన థింగ్స్ నీ స్టైల్లో నీ ఆర్డర్ సెట్ క్యాప్చర్ అయినా ఏం కన్సిడర్ లేదా అని చెప్పేసి స్టడీ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ లో లాజిక్ సేమ్ అంటే ఇది అన్ని ఆర్డర్స్ కన్సిడర్ చేస్తామా లేకపోతే డివో నెక్స్ట్ డివో కన్సిడర్ చేస్తామా అంటే ఓకే. బట్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత కొన్ని ఇంక్లూషన్స్ విజిట్స్ కాదు అంటే స్టడీ స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు స్టడీ ఏం చేసినాము ఒక వేరియబుల్ తో ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే అది రికార్డ్స్ డ్రాప్ చేస్తున్నాం ప్రాపర్ రికార్డ్స్ కాదని చెప్పేసి ప్రతి డొమైన్ లో. సో అది స్టడీ స్పెసిఫిక్ కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి ఏ టైంలో. ఓకే. కానీ దానికి ఉంటే అంటే డిపెండ్స్. సో దానికోసం మరి కావాల్సిన పని ఏంటి అలాంటి మనకి ఏమి అప్డేట్ మీకు ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను అనమాట. ఓకే. సో కేస్ స్టేటస్ చూడండి. కేస్ స్టేటస్ ఏంటి లేదు ఓవర్ స్టేటస్ డ్రాప్ చేసి రావాలి. ఫోల్డర్ స్టేట్ వేరియబుల్ మేబీ అన్షెడ్యూల్డ్ డివోలో ఉండొచ్చు. పచ్చమైన డివో ఓపెన్ చేసినామా ఇంకా చూడండి స్టేటస్ 1 ఉంది. 1 కాకుండా ఎక్కడైతే 0 ఉంటుందో 1 చెప్పేసారు రికార్డ్స్. చూడండి ఇక్కడ రికార్డ్ యాడ్ ఎర్రర్ అని రాసి చూడండి. ఇది అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ కాదు యాక్చువల్గా కానీ బై మిస్టేక్ ఎంత చేసారు చూడండి. ఫోల్డర్ మెసేజ్ యాడ్ ఎర్రర్. ఓకే. అంటే బై మిస్టేక్ కూడా యాడ్ చేసారు. సో అంటే మనకి సైట్ లెవెల్ నుంచి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ డివో అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ లో ఏంటి అంటే కొన్ని విజిట్స్ బై మిస్టేక్ ఎంటర్ అయిపోయినాయి. సో వాటిని తీసేయలేం కాబట్టి అందుకని ఏంటంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి సైట్ లెవెల్ కొన్ని ఎంటర్ చేసిన తీయాలనుకుంటుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రోగ్రామేటిక్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తుంటారు. సో అందుకే ఏంటంటే వీటికి మెసేజ్ చేశారు. అందుకని అది చేసి మనం డిలీట్ చేసినాం కదా. ఓకే. అండ్ మేక్ షూర్ దట్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక మీరు ఏంటంటే క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ హార్డ్ కోడ్ చేయమంటే సైట్ లెవెల్ రికార్డ్స్ చేస్తున్నా యూ షుడ్ మెన్షన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ ఇన్ ద ఓకే మోడిఫికేషన్ హిస్టరీ కానీ ఇక్కడ కానీ ఓకేనా అంటే బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా మీరు ఒక కామెంట్ రాసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే అది ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్షియల్స్ అని పెట్టేసి నేను ప్లస్ ఏంటంటే డేట్ వేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రన్ చేస్తున్నారు అనుకో. సో ఇన్షియల్స్ నాకు ఎక్స్పెక్ట్ అనుకో ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ రోజు డేటా లేకపోతే ఏ రోజు చేస్తారు ఆ రోజు డేట్ వేసేసేయండి అంటే
అదొక డేట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ రోజు చేసినాం అనుకోండి 2023. సో ఇట్లా కమెంట్ చేయాలి. ఓకే అంటే ఏంటి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రోగ్రామర్ ఈ డేట్ రోజు బేస్డ్ ఆన్ ద సైట్ లెవెల్ కన్ఫర్మేషన్ తోటి ఈ రికార్డ్స్ డిలీట్ చేసిన అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ గోయింగ్ స్టడీస్ లింక్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ కానీ ప్రోగ్రామర్స్ కానీ ఇది కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా మారవచ్చు. తర్వాత ఎందుకు రికార్డ్ డిలీట్ చేసిన షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గోయింగ్ చేంజెస్ మోడిఫికేషన్స్. అయిన తర్వాత విజిట్ నాట్ ఈక్వల్ మిస్సింగ్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఆల్రెడీ మనకి ఏంటి పైన బేస్ ఆన్ హెడర్ విజిట్స్ తోటి విజిట్ సమాన అసైన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే టెంపరీ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. సో పెట్టుకుని సమ్ పోస్ట్ క్రాసింగ్ చేస్తున్నారు. ఏంటంటే అవి సరే రాష్ట్ర మైక్రో ప్రాబ్లం లేకపోతే మనం ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకోండి. తర్వాత సమ్ పోస్ట్ క్రాసింగ్ చేస్తారు. ఏం చేసి అంటే చూడండి. సో తీసుకున్న తర్వాత సాల్వ్ చేసి సబ్జెక్ట్ అండ్ విజిట్ డేట్ ఓకేనా. యువర్ ఫస్ట్ డ్యూటీ సబ్జెక్ట్ ఐడి దెన్ ద కేస్ ఆఫ్ 1 2 దెన్ డు ఓకే. సో ఈ విషయం అంటే పైన ఆల్రెడీ మనకు స్కెడ్యూల్ అండ్ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ మ్యాచ్ చేసారు కదా, సబ్సెట్ చేసారు కదా. సో స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే విజిట్స్ పబ్లిక్ అన్స్కెడ్యూల్ పబ్లిక్ ఆల్రెడీ విజిట్ పబ్లిక్ అయినా కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి స్కెడ్యూల్ విజిట్ యూఏ తో ఫైండ్ చేయొచ్చు. అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ యూఏ అండర్ స్కోర్ సమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను. అంటే మీన్స్ మనం ఫస్ట్ అండ్ 2 లెటర్స్ కనుక యూఏ ఫైండ్ చేస్తే అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ కాబట్టి వాటికి విజిట్ అండ్ విజిట్ నమ్ 99 అసైన్ చేసారు. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏంటి అంటే మిస్సింగ్ పెట్టే విజిట్ ఇస్ కూడా అన్స్కెడ్యూల్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ బేసిక్గా స్టార్టింగ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో నుంచి ఉండే రికార్డ్స్ మాత్రం ఏంటంటే అన్స్కెడ్యూల్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ స్కెడ్యూల్ అవుట్ చేసి ఓకే. సో రెండు అయిపోయిన తర్వాత అన్స్కెడ్యూల్ తీసుకున్నారు. అన్స్కెడ్యూల్ తీసుకుని సాల్వ్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఐడి అండ్ ఫస్ట్ డాట్ యువర్ విజిట్ నమ్ అయితే అంటే దానికి అన్స్కెడ్యూల్ సీక్వెన్స్ 1 ఇచ్చారు ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఐ విల్ సీ ఫస్ట్ డాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఐడి నాట్ ఇన్ ద క్రియేట్ అండ్ అన్స్కెడ్యూల్ సీక్వెన్స్ 1 and sequence as one of the shows okay. So basically create చేసుకున్నాం ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ మనకి ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్స్ లా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత క్యారెక్టర్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే విజిట్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ఓకే ఇది ఏం చేస్తాం అంటే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అంతే. బేసిక్ మనకు అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ అంటే ఏమవుతుంది స్కెడ్యూల్ అన్స్కెడ్యూల్డ్ ప్లస్ ఏంటంటే ఆ నెంబర్ ఏంటి అని రావాలి రైట్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే విజిట్ మిస్సింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే విజిట్ నమ్స్ క్రియేట్ చేసి దానికి మళ్ళీ బేసిక్ గా చేసే స్టెప్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ సపరేట్ చేసుకున్న సీక్వెన్స్ నెంబర్ కి ఈ విజిట్ కి అన్స్కెడ్యూల్ చేస్తున్నారు ఓకే. సో నేను చూస్తాను అన్స్కెడ్యూల్ 1 అన్స్కెడ్యూల్ 2 అన్స్కెడ్యూల్ 3 అన్స్కెడ్యూల్ 4 అన్స్కెడ్యూల్ 5 అని చెప్పేసి చూడండి సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి. బేసిక్ ఇంత సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేశారు. సేమ్ సబ్జెక్ట్ 5 అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. ఒక విజిట్ పాయింట్ 1 పాయింట్ 2 పాయింట్ 3 అని చెప్పేసి వస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్ గా ఓకే. సో జస్ట్ టెంపరీ గా క్రియేట్ తీసుకున్న తర్వాత అన్ని మళ్ళీ ఏం చేసారు సెట్ చేసారు సాల్వ్ చేసారు ఓకే. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ పర్పస్ అని చేసారు ఆబ్వియస్ గా కంప్లీట్ చేయండి. underscore 1 వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు స్పాన్సర్ స్పెసిఫిక్ గా వీళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నారు. బట్ జనరల్ ఇలా ఉండదు ఓకే. జనరల్ ఏంటి అంటే అన్స్కెడ్యూల్ 1 2 3 4 అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అన్స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని ఇచ్చారనమాట. వాళ్ళని ఇచ్చారు. కాకపోతే జనరల్ ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇంత చెప్పిన మీ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఏ రెండు స్కెడ్యూల్ విజిట్ ఫాలో అవుతుందో ఆ స్కెడ్యూల్ విజిట్ నమ్ ప్లస్ పాయింట్ 1 అని చెప్పేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ 202 కదా 202 వరకు ఏంటి అంటే అచ్చా ముందే 2 అని ఇక్కడ చూద్దాము ఎవరికన్నా స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయా
వాళ్ళకి ఏమంటారు చెక్ చేయండి మీరు చెప్పండి. మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్న అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ వరకు స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్నాయి, కేవలం ఉన్నాయి చూడండి. విజిట్ టు డే 0 అంటే మనకు బిఫోర్ మాత్రం అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఎక్కడ చూసినా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సబ్జెక్ట్ కనుక చూస్తే బిఫోర్ ఉన్నాయి అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్. ఓకే, బేసిక్ జనరల్ ఏంటంటే అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఇప్పుడు సాఫ్ట్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఓకేనా 201 ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఓకే విద్య చూడండి kind of everything easy to okay. చూడండి ఈ సబ్జెక్ట్ కి ఈ డేట్స్ ఉన్నాయి కదా 311 318. ఓకే, సో ఇది రెండు స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇది విజిట్ టు విజిట్ స్కెడ్యూల్ విజిట్స్. ఓకేనా, సో 11th కూడా 18th కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th ఒక స్కెడ్యూల్ విజిట్ ఉంది, సార్ చేస్తే ఏమైతే 2-3 మధ్య వరకు విజిట్ 2 and 3. సో జనరల్ విజిట్ స్టార్టింగ్ ఎట్లా చేస్తారు అంటే, సార్ చేసిన ఇప్పుడు విజిట్ టు డే 0 _UNSR స్కెడ్యూల్ అని రాస్తారు. అంటే ఇది విజిట్ 2 తర్వాత స్కెడ్యూల్ ఉందని చెప్పేసి దాని మీనింగ్ వాడి. ఓకేనా, అప్పుడు మనకి విజిట్ అనేది 2.01 అవుతుంది. ఓకేనా, సో అది సింపుల్ ఏం లేదు. బేసిక్ ఏంటంటే మనం స్కెడ్యూల్ తీసుకొస్తాం బేస్డ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్స్ డేట్ చార్ట్ పడితే అది వచ్చేసి రెండింటి మధ్య కూర్చుంటుంది కాదు. అప్పుడు మీకు ఏం చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ పైన ఉన్న విజిట్ ని ల్యాండ్ చేస్తాం. ల్యాండ్ చేస్తే ఏమైతే వస్తుంది కదా, ల్యాండ్ చేసిన ఈ విజిట్ ప్లస్ ఈ పైన విజిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫైన్ చేసి కంకాటినేట్ చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. ఈ సీక్వెన్స్ మీకు పడడానికి ఏంటంటే +1 తోటి యాడ్ చేస్తామంటే మీకు ఫస్ట్ దాని అయితే ఇది +0.1 అని చెప్పేసి యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. ఏమైతే 2.002 అయితే దానికి ఖర్చు పెట్టాం. అంటే మనకి ఏమైతుంది, ఒకవేళ కనుక నీ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ అనేది ఈ డేట్ 2 డేట్ల మధ్య ఫాలో అవుతున్నట్టు విజిట్ 2 విజిట్ 3 మధ్య ఉంది అంటే, సో నీ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ టు డే 0 _అన్స్కెడ్యూల్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ 2.01 అని వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా రెండింటి మధ్య 16 కూడా కూడా విజిట్ టు డే 0 అన్స్కెడ్యూల్ 2 వస్తుంది. తర్వాత 2.02 వస్తుంది. సో బేసిక్ గా అన్స్కెడ్యూల్ స్టార్టింగ్. ఓకేనా, బట్ అలా చేసుకోలేదు ఎందుకంటే నా బేసిక్ గా స్టడీకి స్పెసిఫిక్ ఏం చేసుకోలేదు, నా జనరల్ అయితే చేస్తాను. ఓకే, సో ఐ ట్రై టు ఫైండ్ దట్ కూడా కోడ్ కూడా మీకు ఇస్తాను. లైక్ నోవరీస్ ఓకే, టెన్షన్ సింపుల్ కోడ్ డాన్స్ స్కెడ్యూల్ స్టార్టింగ్ ఎట్లా చేస్తాను ఏంటి అనేది. సో బేసిక్ గా విజిట్స్ మనకు చేసేది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అసలు? క్లియరా? ఓకే, సో మీకు అసలు గురి ప్రకారం ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో అడిషనల్ స్టఫ్ ఏదైతే ఉందో నేను ఫైన్ చేసి ఇస్తాను మీకు. ఓకే, సో is there any other questions to me? Okay, no questions. I think we can close the class. Thank you all for coming.